హలో ఎవ్రీవన్ అండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. తమిళ న్యూస్ మీకు ఇప్పటికే అర్థమైపోయి ఉంటుంది దట్ హాట్ ఎయిర్ బెలూన్ ట్రిప్ చేయబోతున్నాం అని. సో యాక్చువల్లీ మా ప్రీవియస్ మాల్మో సిరీస్లోనే చేద్దాం అనుకున్నాం ఇది. యాక్చువల్లీ దట్స్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ వై వి ప్లాన్డ్ అవర్ మాల్మో ట్రిప్. బట్ డ్యూ టు సమ్ ఫ్యాక్టర్స్ క్లైమేట్ బాగోకో లేకపోతే ఏదో ఒక రీజన్స్ వల్ల కుదరలేదు. అండ్ ఇప్పటికే 3 times పోస్ట్పోన్ అయింది ఇది. బట్ టుడే వీఆర్ ఫైనలీ ఏబుల్ టు డూ ఇట్. అండ్ ఆల్సో హాట్ ఎయిర్ బెలూన్ ట్రిప్ వచ్చేసి మంచి అయితే సెట్ చేయిస్తారనమాట. ట్రిప్లో ఉన్న వాళ్ళందరితో చెప్తారు మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి లైక్ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ ఇన్ ఆర్డర్ టు బీ ఏబుల్ టు లైక్ గెట్ ఇట్ అప్ ఇన్ ద ఎయిర్. సో ట్రిప్పే కాకుండా యూ విల్ ఆల్సో సీ హౌ ఇట్స్ ఆల్ సెట్ అప్. సో ఇట్స్ గోనా బీ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ యా, లెట్స్ జంప్ ఇన్. అండ్ ఆల్సో రైడ్ అయిపోయాక స్టే ట్యూన్ ఫర్ అన్ ఇంట్రెస్టింగ్ Q&A సెషన్. సో హాట్ ఎయిర్ బెలూన్ అంతా మనమే మొత్తం సెట్ చేసి అసెంబుల్ చేయాలి. సో ఆ పార్ట్స్ అన్నీ ఆ ట్రైలర్లో ఉన్నాయన్నమాట. సో మెల్లిగా ఇప్పుడు ఒక్కొక్క దాన్ని అన్లోడ్ చేసి విల్ స్టార్ట్ సెట్టింగ్ ఇట్ అప్. సో హాట్ ఎయిర్ బెలూన్లో మెయిన్ కాంపోనెంట్స్ వచ్చేసి బాస్కెట్, బర్నర్, ఇంకా ఎన్వెలోప్ అనమాట. సో ఫస్ట్ బాస్కెట్ అన్లోడ్ చేస్తున్నాము. అండ్ బాస్కెట్ మెటీరియల్ వచ్చేసి ఇట్స్ మేడ్ ఆఫ్ ఓవెన్ విక్కర్. మనకి యూజువల్లీ అక్కడ బుట్టలు లేకపోతే చాట్లో ఇట్లాంటి ఇంకా కేన్ చైర్స్ ఇట్లాంటి ఉయ్యాలు ఉంటాయి కదా, సేమ్ మెటీరియల్. దే యూజ్ ఇట్ మోస్ట్లీ బికాజ్ దట్స్ వెరీ లైట్ వెయిట్. అలా అని చెప్పి బాస్కెట్ లైట్ వెయిట్ లేదు, ఇట్స్ వెరీ హెవీ. ఇది బర్నర్ అనమాట. సో దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ క్రూషియల్ థింగ్ దట్ మేక్స్ ద బెలూన్ ఫ్లై. హాట్ ఎయిర్ అంతా ఈ బర్నర్ నుంచి సప్లై చేస్తాం మనం ఆ బెలూన్కి. సో అది సెట్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు. ఒకసారి బర్నర్ ఇదంతా సెట్ చేసేసాక నెక్స్ట్ బాస్కెట్ని ఇలాగ సైడ్కి టిల్ చేసి పెట్టేస్తారు. అలా సైడ్కి పెట్టేసి దిల్ స్టార్ట్ అటాచింగ్ ది ఎన్వెలోప్ అనమాట, విచ్ ఈస్ ద యాక్చువల్ బెలూన్. అండ్ బెలూన్ మెటీరియల్ వచ్చేసి ఇట్స్ మేడ్ ఆఫ్ నైలాన్ అండ్ ఇట్స్ ఫైర్ ప్రూఫ్. సో ఇప్పుడు హాట్ ఎయిర్ బెలూన్ ఉంది కదా, దానికి ఆ బెలూన్ సో ఇదంతా ఇప్పుడు ఎయిర్ ఫిల్ చేసి స్టెబిలైజ్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు మొత్తం అన్నీ ఫిక్స్ చేసేసాము కాంపోనెంట్స్ అన్నీ. సో ఇప్పుడు ఈ ఎన్వెలోప్ మెయిన్ బెలూన్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని మొత్తం స్ప్రెడ్ చేసేసి నౌ వి జస్ట్ హ్యావ్ టు ఫిల్ ఎయిర్. సో దీన్ని ఎయిర్ ఎలా ఫిల్ చేస్తారంటే ఫస్ట్ 70 to 75% మామూలు కోల్డ్ ఎయిర్ ఫిల్ చేస్తారు. అప్పుడు వన్స్ ఇట్స్ రీచ్ ద సర్టన్ లెవెల్ అప్పుడు దే స్టార్ట్ ఫిల్లింగ్ ఇన్ ద హాట్ ఎయిర్ అండ్ విచ్ యాక్చువల్లీ లైక్ pushes the balloon up into the air. And also basket tilt చేసి ఉంది కదా, so it will also fall into place అన్నమాట once the balloon is in the air. చూసారు కదా బెలూన్ ఎంత ఉందో, లైక్ పైలట్ ఆ లోపల ఉన్నారు అండ్ యూ కెన్ సీ హౌ టైనీ ఈజ్ కంపేర్డ్ టు ద సైజ్ ఆఫ్ ద బెలూన్. సో చాలా పెద్దది ఉంది బెలూన్. నౌ దే ఆర్ ఫిల్లింగ్ ఇట్ విత్ హాట్ ఎయిర్ విచ్ యాక్చువల్లీ పుషెస్ ద బెలూన్ అప్ ఇన్ టు ద ఎయిర్. అండ్ ఇప్పుడు బెలూన్ గాల్లోకి వెళ్ళిపోయాక బాస్కెట్ కూడా ప్లేస్లోకి సెట్ అయిపోయాక డైరెక్ట్గా హాప్ ఇన్ అయిపోవాలి బెలూన్లోకి, బికాస్ దెన్ యూ వోంట్ హ్యావ్ మచ్ టైమ్. Are you ready, people? Let the journey begin.
later. సో ఫ్లైట్ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ మొత్తం హాట్ ఎయిర్ బెలూన్ అంతా డిసెసెంబుల్ చేసి మొత్తం మళ్ళీ వీ హ్యావ్ టు పుట్ ఇట్ బ్యాక్ ఇన్ ద ట్రక్ అనమాట. సో వన్స్ వీవ్ డిసెసెంబుల్డ్ అండ్ పుట్ ఎవ్రీథింగ్ బ్యాక్ ఇన్ ద ట్రక్, ఒక చిన్న ఫీకాలకు కూడా అరేంజ్ చేశారు. ఫీకా అంటే ఏం లేదు, ఇన్ జనరల్ లైక్ జస్ట్ హ్యావింగ్ ఎ కాఫీ ఆర్ స్నాక్స్ ఇన్ సింపుల్ వర్డ్స్. వీ రియలీ నీడెడ్ దట్ ఆఫ్టర్ దట్ లాంగ్ ఫ్లైట్. సో అలాగా రిలాక్స్ అయ్యి దెన్ వి లెఫ్ట్. అండ్ రిటర్న్లో బస్సెస్ కూడా అరేంజ్ చేశారు. సో మేము ఎక్కడి నుంచి అయితే స్టార్ట్ అయ్యామో ఫ్లైట్ అక్కడే డ్రాప్ చేసేయడానికి. ట్రిప్ అనమాట. హోప్ యూ ఆల్ ఎంజాయ్డ్ ద రైడ్. ఇప్పుడు మా ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉండిందో షేర్ చేయడానికి ఇలా క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ ఫార్మేట్లో ప్లాన్ చేసాము. సో ఐ విల్ బి ద వన్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ స్వీట్ కాంద్రేట్ విల్ ఆన్సర్. యా, ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఎక్కడ బుక్ చేసాం ట్రిప్? యాక్చువల్లీ ట్రిప్ని dreamballon.sc అనే కంపెనీలో బుక్ చేసాము. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ విల్ లీవ్ ద లింక్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్. ఎంత అయింది కాస్ట్? ఇది యాక్చువల్లీ సైట్లో బుక్ చేస్తే పర్ పర్సన్ వచ్చేసి 2400 స్వీడిష్ క్రోన్స్ అవుతుంది. అండ్ మేము డైరెక్ట్ సైట్లో బుక్ చేయలేదు. సో దెర్ వాజ్ అన్ యాప్, లెట్స్ డీల్ అని. ఆ యాప్లోని వి యాక్చువల్లీ ఫౌండ్ సమ్ కూపన్స్ అనమాట. సో ఆఫర్ ఉండింది. సో 400 తగ్గింది పర్ పర్సన్. సో ఇట్ కాస్టెడ్ అరౌండ్ 4000 Swedish crowns for both of us. Yep. What did you like the most? My favorite parts వచ్చేసి basically just the view అనమాట from the top. It was really fun. It was really cool to watch the city from that perspective. And next వచ్చేసి assembling all the hot air balloon. That was really fun. Also a bit physically demanding but fun. అండ్ ఆల్సో తెలుస్తుంది అన్నమాట. బేసికలీ నాకైతే తెలియదు ఇంతకుముందు హౌ దే ఆల్ డూ దాట్. సో దట్ వాజ్ రియలీ కూల్. ఇట్ వాజ్ ఆల్సో ఇన్ఫర్మేటివ్ ఇన్ ఎ వే. Was there anything you didn't like? ఎస్, ఈ ట్రిప్ యాక్చువల్లీ ఇప్పటికి 3 times పోస్ట్పోన్ అయింది. ఎందుకంటే హాట్ ఎయిర్ బెలూన్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ సెవరల్ ఫ్యాక్టర్స్, బట్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ ద క్లైమేట్. క్లైమేట్ కోఆపరేట్ చేయకపోతే యూ కాంట్ డూ ఇట్. అండ్ ఇంతకుముందు 3 times పోస్ట్పోన్ అయింది బికాజ్ ది క్లైమేట్ వాజ్ రైనీ. సో దట్, అండ్ ఇంకా ఇందాక చెప్పాను కదా, ఇట్ వాజ్ ఫన్ టు అసెంబుల్ ఆల్ ద హాట్ ఎయిర్ బెలూన్ అని. లైక్ ద ఫిజికల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఇట్స్ వెరీ డిమాండింగ్. ఎస్పెషల్లీ స్టార్టింగ్లో అయితే ఊపు ఉంటుంది, ఇలా ఊపులో చేసేస్తాను అసెంబుల్. ఒకసారి ఆ ట్రిప్ అంతా అయిపోయాక మళ్ళీ డిసెంబుల్ చేసి తిరిగి పెట్టాలంటే చుక్కలు కనిపించినాయి. సో యా, దట్ పార్ట్. అండ్ ఆల్సో ట్రిప్ వచ్చేసి జస్ట్ 1 hour అనమాట. బట్ ల్యాండ్ చేయడానికి సరైన స్పాట్ అది దొరక్క స్పాట్ ఎతకడంలోనే ఇంకొక 45 minutes to 1 hour ట్రిప్ ప్రొలాంగ్ అయిపోయింది. సో వి యాక్చువల్లీ got double the worth amount of money, so that was good. That was our hot air balloon ride, and hope you all liked the video. And most of the common questions answer చేసాము, లైక్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది, ఎంత అయింది, ఎక్కడ బుక్ చేశారని. ఇవి కాకుండా మీకు ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే leave it down below in the comments, and yeah, we'll see you back with another one. Bye. So that was our hot air Blooper. and